annual renewal will be about 700 ringgit Malaysia. So this fees is charged as per EMGS charges. Okay, so professional recognition. So these are the recognitions from professional bodies, local and abroad, that recognizes our programs such as accounting, engineering, actual science, chemistry, and so on. So as we can see, not only Malaysian professional bodies, but also international bodies such as ACCA, and also this for engineering, especially Washington Accord recognizes our program. So students with a qualification or with a degree in engineering can actually get recognition from this signatory as listed here, such as Australia, Canada, China, Hong Kong, and so on. Meaning to say that students, let's say even you're from Indonesia and you have completed a degree in engineering from Utah, you can actually further your studies, or you can get recognition from other countries such as US, the Board of Engineer in US as well. Right, okay, so about the student mobility program and the student exchange program, so we work with all these countries under the international collaboration. So for all these countries, we have signed 256 MOU with local and overseas university, including Indonesia University, and also the industry in the overseas. So meaning to say that we have collaboration in terms of academic, in research, and so on with all these partner universities and partner industries. So the list of partner university and industry is actually available in our website as well, dcinternet/utah.edu.my. So this part for the student exchange program, later Dr. Rapito will also share further. Okay, so for the industrial training, it's actually 1 semester, which will be about 3 to 6 months. So it is a compulsory subject where students must go for industrial training to prepare themselves for the before they start their work in the future. So in Utah, we will actually help the students to arrange, but if the students would like to arrange on their own, it is also possible. All right, soft skill development. As I mentioned earlier, soft skill development is actually something not part of the academic, but it is compulsory for our students so that they can also pick up their skills in communication, in cognitive skills, problem solving, critical thinking, and so on. So actually all these are not part of the program and you will not learn from the program. So we provide students this opportunity to learn about soft skill apart from the academic so that they are well prepared for the future and for their work. Okay, so our New Village project is an additional project where students can participate to get an opportunity to learn and to also experience what is the culture of these new villages are. So through this project, students will help the new villages with English program, health campaigns, IT, waste management, and so on to give back to the society. So this program is offered all year. They can just register with our DSSC. It's also part of their soft skill. Okay, so Utah undergraduate scheme is a training where students can do preparation for research, design and development, where it helps the student to prepare especially when they're going for postgraduate studies in research. So they can prepare well to do their research papers and so on. Okay, student mobility program, we have student mobility program inbound and outbound. So we have before we welcome students from France, Germany, Japan, China, Korea, as well as Indonesia. Okay, so the most important part will be the academic requirement. So for Indonesian students who pass their Ujian Nasional and have obtained SMA with at least 66 points in 6 subjects, they can get admission to the degree program directly.
So for students, perhaps they may not score well, so they have at least 55, they can still join the foundation program with additional 1 year, then proceed to the degree later. We also welcome postgraduate studies. If you have completed a degree, or if you would like to further your studies in master's or PhD, also we do offer. Okay. English language proficiency. So international students must have this English language proficiency. So in general, all degree programs, students will need to have IELTS 5.0. So for students who do not have English proficiency, they can also join our English enhancement program, and then to prepare themselves for this English test. And then once they achieve the English the IELTS test, they can join the degree directly. Okay, so that's all I would like to share about UTAR. So perhaps I will pass the time to Dr. Robito. She can share more about how is the lecture class like, and how is the academic teaching in UTAR. All right, so for more information, if you guys would like to find out more, you can always find us through our social media, or WhatsApp, WeChat, or even go to our university page. So I'll pass the time to Dr. Robito. Okay, thank you very much, Miss Jane. So basically, I will not share any slides. Okay, I just talk lively. Okay, so introduce me. My name is Robito Anur. Basically, I'm from Indonesia. I have been the lecturer in UTAR for about 6 years, almost 8 years. Okay, and I will share you actually how to be a student, okay, in UTAR. So in my faculty, okay, the program is all for 3 years. Okay, so this is normal, okay, except for engineering and the medication. Or should I speak in Indonesia or in English, Miss Kiki? Mana-mana. Bahasa Inggris boleh, bahasa Malay boleh. Okay. Maybe mix boleh ya? Mix boleh. Can. Okay. In UTAR, normally in 1 year we have 3 semesters. Okay. Or we call it the trimester. So bulan Januari biasa kita ada intake. Habis itu bulan Mei, habis itu bulan Oktober. Nah, yang Januari dengan Mei itu long semester. Biasa kita belajar dalam 14 minggu. Nah, 14 minggu, habis itu ada study break sekitar 5 hari. Terus kita start ujian atau final exam. Nah, itu untuk yang long semester. Habis itu kalau yang short semester, yang bulan Oktober, kita belajar 7 minggu saja. Oke, belajar 7 minggu, break lagi selama 5 hari, habis itu kita start final exam. Okay. Biasa bulan Desember tanggal 15 atau tanggal 17 itu kita udah off. Jadi kita bisa bisa liburan. Iya, liburan. Ya, liburan akhir tahun. Bisa saya sendiri kalau ada waktu saya pulang Indonesia sampai nanti udah berganti tahun. Jadi bisa pulang 1 tahun. Wah, Dr. Robito ini orang Indonesia? Iya. Oke, kalau gitu ngomong bahasa Indonesia aja, Bu. Oke, bisa ya. Oke, lanjut, Bu. Diceritain lagi, dokter. Jadi, jadi kalau udah short semester, kita bisa pulang ke Indonesia selama setahun. Oke. Bukan setahun means like end of the year, jadi balik ke Malaysia. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk belajar biasanya mahasiswa di UTAR itu 1 semester untuk yang long semester ngambil sekitar 5 sampai 6 mata kuliah. Atau
sekitar 21 kredit. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang terkenal SKS. Betul. Nah, 21 Ya. SKS. Ya. Tuh. Biasanya kalau untuk yang mata kuliah, program-program yang pakai lab, terutama saya yang pakai komputer gitu kan. Kalau yang engineering, teknik itu kan ada praktikumnya, semua itu termasuk lab. Jadi nanti kuliahnya itu ada lecture, ada praktikal. Jadi biasanya kalau lecture tergantung jumlah mahasiswanya satu batch berapa gitu. Jadi ada yang mungkin kelas kecil gitu. Kalau saya kadang mengajar karena subjek-subjek yang elektif, satu kelas mungkin ada 20 orang, 40 orang. Tapi kalau untuk mata kuliah yang basic itu mungkin satu hall itu dalam 200 lebih bisa. Ada yang lebih dari itu. Tergantung apa subjek-subjeknya. Selain lecture tadi atau praktikal, untuk yang mata kuliah yang tidak perlukan praktikal, biasanya ada tambahan tutorial. Jadi tutorial tuh untuk memperjelas apa yang didapat dalam lecture, gitu kan. Jadi kan karena lecture itu kan atau kelas itu kan besar, kalau misalnya ada 200 orang. Jadi ada tutorial kelas gitu yang isinya 20-30 orang. Jadi mahasiswa bisa fokus untuk belajar. Yang kalau misalnya ada pertanyaan, kalau di kelas besar kan malu gitu kan. Jadi bisa tanya kepada tutor yang ada di kelas kecil kayak gitu. Jadi bisa juga menambah komunikasi gitu kan. Komunikasinya lebih lancar gitu kan ketika ada di tutorial. Habis itu apa lagi ya? Apa ya? Nah, Dokter Robito, kalau saya mau tanya boleh nih, Dokter? Boleh. Ya, karena juga pasti ada, nanti saya juga ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kita udah dapat dari sosial media kita. Tapi yang saya tadi belum dapat jawabannya nih, in Perak campus and Selangor campus, kan ada 100 something program ya, Miss Jean, that offered by UTAR. Kalau di Perak berapa program, dan di Selangor berapa program? Divided by what faculty atau gambaran aja maybe? Oke. Kalau saya lebih familiar di Perak ya, karena saya base-nya di Perak. Jadi kalau di Perak itu fakulti saya ingat dari bangunan-bangunannya dulu. Mulai dari saya itu Faculty of Information and Communication Technology. Di situ ada 5 program. Ada Computer Science, ada Computer Networking, ada Computer Engineering, ada Information System, ada Business Information System. Lepas itu ada Faculty Arts and Science. Jadi ada yang kalau ngambil bahasa Inggris, ada ngambil tourism bukan situ. Pokoknya under Faculty Arts and Science itu di Perak. Fakulti mana lagi nih, Dokter? Ada juga Chinese Studies yang memang mau belajar bahasa Cina dengan intensif juga di sini. Habis itu ada juga FBF, Faculty of Business and Finance, jadi yang accounting semua itu ada sini. Habis itu ada Faculty of Engineering and Green Technology. Engineering juga di Perak ya. Perak ada, di Sungai Long ada engineering juga ada. Habis itu ada Faculty of Science. Jadi kurang lebihnya fakulti-fakulti tadi itu di kampus yang di Perak. Lalu di sisanya ada di kampus Sungai Long. Sungai Long ada juga. Sungai Long biasanya medicine itu kalau belajar kedokteran atau nursing itu kampusnya di Sungai Long. Sungai Long, berarti di Selangor ya. Oke, Dokter. Dokter ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebelum saya masuk ke tanya-tanya pertanyaan? Di sini karena apa? Sorry? You can share about the coursework and the examination, how percentage. Jadi kalau di sini biasa ya, karena
saya dulu juga mahasiswa gitu kan di Indonesia, saya dulu belajar di Indonesia. Jadi biasa di sini kalau dalam masa 14 minggu kita belajar itu biasa kita masuk week 5 itu udah ada quiz, ada midterm, ada juga practical test. Gitu untuk menguji kita apakah kita itu student yang baik apa enggak gitu. Itu dan untuk yang Perak juga dia kondisinya kondusif gitu karena hiburan ada tapi nggak banyak gitu loh, jadi kita bisa fokus untuk belajar. Gitu ya. Untuk Melong juga tidak, dia bukan di main KL-nya gitu, tapi dia kan agak sedikit pinggir gitu kan. Kalau di Jakarta itu kayak di mana ya? 2 jam Serang kali ya Bu ya? Nggak jauh-jauh banget lah. Serang jauh ya Bu ya? Nggak jauh-jauh, mungkin agak Bogor lah gitu. Oke, Bogor. Jadi kan mungkin Sungai Long itu mungkin kayak Bogor gitu. Jadi nggak terlalu yang jauh apa ya? Maksudnya, dan dia tempatnya itu kondusif juga untuk belajar gitu loh. Nggak banyak hal-hal yang godaan. Iya. Betul nggak banyak. Benar Bu. Kalau komunitas international studentnya sendiri, gimana nih? Like how many students are coming from Southeast Asia countries? Maybe Miss Jean knows numbers yang dari Indonesia atau yang for international student. Okay, so basically for international students, we have just started our, to expand our recruitment. So currently for both campuses, we have about 400 to 500 international students. Okay, so among these, we have a very small number of Indonesians, but the numbers are actually growing quite fast. So up to now, we have 8 and also a few more newly recruited, which are waiting to come in for the next semester. So I think by next year, the figure will be, increasing even more later. Yes, especially with the rank yang tadi udah ditunjukin oleh Miss Jean, rankingnya bagus, kampusnya fasilitasnya lengkap, terus ada Dr. Robito, dosen dari Indonesia, jadi nanti bisa di-guide nih, how to survive in UTAR, ya nggak Bu? Bisa. Boleh ya Bu ya? Bisa, boleh. Oke. Tadi saya mau tanya apa ya? The tuition fee. Tuition fee yang Miss Jean presented before this, you mentioned the whole cost for 3 years or 4 years program, and then Dr. Robito said UTAR uses trimester system. The paymentnya is it yearly or semesterly? Cara bayarnya itu dibayar berapa? When we should pay? Tiap semester atau tiap tahun bayarnya? Okay, so the payment-wise will be according to the semester. Okay, so they actually pay 3 times in a year according to the semester. So for us, we actually practice this, what we call a flexible timetable. So for the second semester onwards, students can actually select their own timetable. So for students, who don't like to wake up in the morning, they can actually select the afternoon classes, or if they want to have it more easy, they can select only a few subjects in a semester or so. So the student bill for every semester will be calculated based on what they choose. I see. Jadi walaupun tadi total biayanya itu selama durasi kamu sekolah, cara bayarnya itu dicicil. Jadi nggak usah harus sekali ada uangnya, bisa tiap sekitar 4 bulanan deh ya, itu harus dibayar. So that's a good news. So is there anything else? Maybe Encik Megat atau Miss Inun mau tanya? I think presentation from Miss Jean and also explanation from Dr. Robito is already very, very comprehensive. Semuanya sudah di-highlight yang penting-pentingnya. Also contact people, contact points-nya. Ada contact points dari IMGS and also tadi link to all social medias of UTAR. Itu juga bisa kamu check out tuh website-nya untuk informasi yang lebih mendalam. Is there anything else yang mau disampaikan? Maybe Cik Megat. Oke, Miss Kiki, tadi kamu sudah banyak bertanya. Sekarang saya nak tanya kamu pula. Aduh, iya boleh. Kamu tahu tak berapa pelajar Indonesia di Malaysia?
Banyak nih ya kan, Berapa secara jumlah Malaysia semuanya di satu Malaysia? jumlahnya mungkin 4.000 atau 5.000 orang gitu. Encik, Oh, sikit lagi, hampir tepat. hampir tepat. Hampir Kurang atau tepat. lebih nih tebakan saya? Lebih, pastinya lebih. Pelajar Indonesia sekarang Oke. ini, data dari IMGS menunjukkan pada awal tahun 2020, seramai 8.300 pelajar Indonesia telah mendaftar di Malaysia. Luar biasa ramainya. Dan oleh kerana mereka ini ada sehingga 8.300 pelajar, mereka mempunyai persatuan pelajar seperti PPI, PPA, apa PPA, apa gitu, PPA, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Jadi itu persatuan, persatuan ini juga beraktif. Jadi anak-anak ataupun pelajar dari Indonesia boleh turut serta dengan persatuan PPA. Okey, tapi lagi satu, yang ini bukan saya nak tanya. Saya lihat tadi presenter dari Miss Jean dengan Dr. Robita. Saya tak sangka UTAR mempunyai bachelor degree untuk 3 tahun. Kalau saya tahu dulu saya pun belajar di UTAR. Cepat habis. Saya pun tak tahu sebab kan bila jadi pelajar ni cepat mau habis belajar. Satu, kita mungkin nak belajar, kita nak bantu family kita semula kan. Jadi kita mau cepat habis. Jadi mungkin kita ada cita-cita yang lain atau mungkin kita nak nikah. Jadi kita mau cepat habis belajar. Jadi 3 tahun luar biasa. 3 tahun dengan harga yang tadi RM56,000. Aduh, murah. Ya, betul. Itu masuk tak perlu scholarship. Tak perlu scholarship, betul. But speaking of scholarship, tadi Ms. Jean, you did mention that is there any scholarship in UTAR for international student? Oke, saya mungkin boleh jawab ya. Boleh. Ada 3 scholarship. Kalau yang dibagi dari UTAR itu ada ASEAN Scholarship. Jadi mahasiswa yang untuk mahasiswa yang berasal dari negara ASEAN. Jadi kan Indonesia kan masuk negara ASEAN. Betul. Jadi boleh kalau mau apply scholarship itu bisa. Jadi kalau sudah diterima UTAR gitu, terus pengen apply scholarship harus ngisi form, nanti akan diseleksi bisa atau enggak. Oke, boleh tahu nggak nih Bu bocoran scholarship-nya tuh berapa banyak? 100%, 50%, 75%? Kalau scholarship-nya itu dia cover tuition fee saja. Oh, jadi tuition fee-nya 100% di cover? Ya. Wow, tuh buat kamu-kamu yang memang berminat kuliah di UTAR dan bisa lolos kualifikasi untuk mendapatkan beasiswa, kamu bisa free tuition fee, free, zero, kamu nggak bayar apa-apa tuition fee-nya, cukup living cost. Nanti kalau misalnya bingung living cost, aku uang dari mana ya? Kan bisa kerja part-time. Tadi udah dijelasin juga soal part-time job. So actually there are so many opportunities, gak cuma dari segi akademik, kamu bisa punya pengalaman hidup yang luar biasa dengan bersekolah di Malaysia, di luar negeri nih. Kakak selalu bilang kuliah di Malaysia itu luar negeri, rasa dalam negeri. Nah, jadi experience-nya dapat, global experience, networking-nya juga dapat, tapi orang Indonesianya banyak, makanan Indonesianya banyak, mau pulang ke Indonesia juga nggak lama, nggak jauh, dan nggak mahal. Jadi tunggu apa lagi, segera mendaftar. Boleh tahu nggak, intake for this year masih open lagi tak? Yes, for this year we still have this October intake. Students can still apply, but they need to proceed quickly for application. When is the deadline for this October intake? There is no specific deadline, but because we need to process the student visa and then we have to go through EMGS as well, so we advise students to apply about 2 months before the intake, so the whole process can be secure. But if they do decide only maybe in in September or so on, they can still submit the application. We will try to submit to EMGS and see how it goes. If they can't make it for October, we will put them for the next intake in January. Right. So actually UTAR itu siap untuk membantu kamu to speed up the process. Yang penting semua dokumen-dokumennya ready, paspornya ready, rapornya ada, SKL-nya ada. Kakak yakin kamu bisa langsung kuliah tahun ini juga, nggak perlu tunggu lama-lama.
Okay, I think this is my time to share my screen. I want to inform about, sorry, one second. If you have any questions, let's say masih ada yang tadi kelewatan mungkin waktu Miss Jean menjelaskan mengenai jurusan atau menjelaskan mengenai jurusan dan juga biaya mungkin. Nah, oke, here you go. Kamu bisa langsung meluncur ke, wait. Sorry ya, one second, what happened? Okay, let me just try. Kejap. Gak apa-apa deh, kayaknya udah jelas nih di layarnya UEC Education. Klik aja di Instagramnya kita. Di situ udah jelas tuh nomor teleponnya, kantor kita ada di mana, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung chatting aja ke WhatsApp-nya UEC Education untuk tahu lebih banyak, atau mungkin ada masih yang pengen ditanyain lagi soal Yutar, bisa cek di kontak yang ada di sosial media kita. Oke, I think kita sudah sekitar 1 jam nih ngobrol-ngobrol soal University Tunku Abdul Rahman. Terima kasih, thank you once again Dr. Robitoh Anur and also Miss Jean and Cik Megat and also Kakak Inun untuk live talk sesi sore ini. Jadi untuk episode berikutnya stay tune terus di Instagram kita, nanti kita ketemu di live talk episode berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum. Salam, jangan lupa utar untuk semua. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Cik.